back to elections ni umesikia history at 19 foreigners and 2 Kenyans had access to the IEBC system. Really? Yeah. Stay on umesikia story? Yeah, nilikuwa nimesikia. Yeah. But who came up with that? I think at DCI. So sinajua nashindwa like who the fuck is the DCI? No, the version that nilikuwa nimesikia ilikuwa UDA walikuwa wame allow those guys. They actually know the culprits. Yeah. Oh. Yeah. Then that's serious. Trump and Russia type shit. Yeah. Then kuna huyu IBC commission anajita Justice Nyang'aya. Yeye kwa petition yake amesema that a foreigner and 3 IBC staff members intercepted from 34 A's on the portal and changed the results. So next week itakuwa very interesting. Yeah, I would love to see like what happens. This time it's not a united IEBC. Like wase wako hii side wengine wako ile side nyingine. So nashindwa kanaendaje. Hata kama leo kulikuwa na ile funeral ya nini? Funeral ya mse wa IEBC ule alidedishwa. Ule mse wa Embakasi returning officer. Ule msioka. Na IEBC commissioners watatu walienda, ilikuwa nani? Chebukati na wale wase wengine wawili. So wale wa Serena hawakuenda. Wale wa Serena hawakuishia. Shit. So the plot thickens. IBC it's just some shit. Kumesoma tweet fulani 2 weeks ago tulikuwa political analyst. Last week tulikuwa mathematician. Next week tuko IT experts. Next week tuko IT experts and vitu zote zina come back to integrity. Like vile tuko nasema like utapata hizi countries ziko na integrity, like wase wanajua what it means to be a public servant. Countries kama Germany, Japan, you don't need all this shit. Najua hata unaweza pata Ruto na account votes za Raila na account za Ruto. Honest answer. The honest answer is gotten, but najua hizi za Africa hizi. It's just some bullshit bana. It's whatever. So so niko nauliza hiyo nini Sakaja, like unaweza expect a change nini kuzami kwa swoni ni jana. Kila mtu anamwangalia as the young dude. I never judge people with age because I think it's bullshit, because even old people were once young, so I don't think there's anything special about the youth. Alafu another thing, don't forget the motherfuckers who took over the country in 1963 were all young. Najua hivyo the people who really fucked this country. Most of them were young, because si assume ni kama wase walikuwa wamezeeka from day one. The only mtu alikuwa mzee pale ilikuwa Jomo Kenyatta. But even Moi I think was in like his 50s ama kitu kama hiyo. So it was just from a classroom. Kuna watu walikuwa in their 30s, kuna watu walikuwa in their 20s. So just because someone is young does not mean shit. So tuna expect nini kutoka kwake? Alimake promises zote sini whatever. One license for all businesses, some shit like that. Whatever he promised, if he can make it happen, then we're good. Because can that happen? Hiyo one license for, because kama mtu anauza unauza nguo na samaki, na mtu mwingine anauza samaki, the one license for all inaweza wako kweli? Like all businesses being judged the same. I don't know what he meant by that, but I think maybe ni ile interpretation yangu ya mtu wa raia ya kawaida, not an expert. So basically kuna wase unapata wako tao akona ka shop na kwenye hiyo shop ameweka too many licenses, too many things. Ama kuna ile ya sanitary, kuna sijui ya what, kuna what. So basically just get one that has that gives you, once you have it means you've qualified to be a business person in whatever premises. Alafu his victory against Kenyatta kwenye ilikuwa, was it a show of a victory against the dynasty ama so Kenyatta wanted Igathi, that's number one. Alafu Kenyatta ndio inasemekana ali bring up stories zake za certificate. So kwenye ilikuwaje? Was it a victory? Was it some sort of extent victory? If somebody has been shitting on you for a whole year alafu ushinde, although what utafanya
unajua kuna kitu anaweza fanyia unajua ingekuwa saying the other way round ndo unaweza ambiwa fine mi ni orezo naweza nikaku but because me one thing I'd say to him is kama I don't know what you're going to do but get those certificates because to me yake haikuwa victory ilikuwa just another side of impunity because hata ira iko hapa inaitwa Ian kuja na fake papers saizi uone unaenda up committee unacheki so if someone has fake papers and they end up being a governor it's not some sort of victory for the everyday Kenyan like politics takudanganya it's a victory for you but it's not you'd end up in jail like there are motherfuckers right now in jail because they had fake papers and they're not trying to be a governor they're trying to be like the T guy at some random office the T person like kitohitaji papers so there's that side where sawa Teams University it's some bullshit fictional university that doesn't exist if you'd already done like 3 years of university you can do the 1 year and we'll forgive you but you had fake papers najua and you having fake papers represented the problem that we have in this country where if you are rich enough or if you are powerful enough you can get away with crime because that's a crime it's a crime the same way as any other crime najua it's ni forgery nacheki saizi ukiforge check as a normal person it's going to bring you a lot of trouble nacheki so kuna hiyo side ile like sawa since it's anti-Kenyatta it's some sort of victory for a lot of people but don't forget wewe mwenyewe as a normal Kenyan you can't get away with that shit don't even try usikuwa uko hapa pali umekaa chini una adjust certificate zako utajua kwa nimeangalia from that point of view utajua sheria ina mkono mrefu unacheza nini na shida mkono wa sheria it always goes for the nuts to squeeze you hapo ndio utajua ni kubaya so kuna hiyo alafu pia inaonyesha that victory showed me that Kenyatta is not petty mimi uko na fake papers and I'm the commander in chief naandikagwa C in C na uko na fake papers hata choo uwezi wako mi ningempeleka mbio mpaka yeye mwenyewe anadungia tu Ruto anaambia Ruto jo buda jo hii siwezi endelea it shows you umse hata mseme nini jo umse mpaka tulimfukuza Twitter hiyo speech yake ya Twitter siwezi sawa mpaka leo yani nilikuwa namuonea huruma tulimfukuza Twitter umeona kitu wananiita nani alafu najua niliplay a role kwa hiyo story because kuna time Bonel alikuwa anatandika umse na nani na Ruto alafu najua vile sisi yani tulikuwa kama Boni supporters so ilikuwa hapo tu na retweet all of a sudden Kenyatta hayuko alafu all of a sudden mi waga nimeblock another president elect unajua hivyo mi Ruto wagameni block apart from Ruto kuna Kagame wamekublock Dr. Kagame brother Obama Malik Obama yani ile notice tu majuzi ameanza kuota attack Obama alafu nikamwa wacha nichekira yeye na chekija nimeblokiwa na yeye I've been blocked from lakini saizi Ruto anafaa kuni unblock unajua like you're the president now I have rights to you you're public nini now lakini tulishaina si Ruto na Kenyatta kazima retweets ziko zinatokea so mi niliblokiwa chap hapo so but I actually think why he didn't respond the fact that akuchapa Sakaja sana because both of these guys these sides there's that to find for any big time politician but if you're the president dude you understand like I'll let you get away with it if you're the president you have that you know if he really wanted to angekanyangia mse but I think ulienda two place kuna time alikuwa amepelekwa mpaka naona enyewe this guy is not getting this nini nomination hiyo certificate ya ABC but ilifika tu point aka nini vitu zikatulia I'm like okay ndio nakwambia nani Kenyatta si petty like if you're petty mi naweza kufungia loop alafu it all comes back to how bad do you want it unacheki like I think Wanyonyi
he really wanted the governorship na kungata before he was convinced to leave it to Igathe hakuwa anataka hiyo story but somehow he was convinced and then you give Igathe and Igathe does not even stick to his guns anaosha choo mbili alafu anaacha sasa yeye angekuwa sahihi anaosha bado nini osha choo kadhaa endelea ndio alafu mkesi hiyo petition itupilie vitu mbali na affect wase wengine unaweza sema usimliona bado nilikuwa naosha choo wewe uliacha sasa hizo watu wanaona ilikuwa tu ni gimmick si ndio so kuna hiyo so according to me he is not petty and I think like this is he was a cool dude he was just like a babi unajua kitu moja wasa usahau juu ya Kenyatta alikuwa babi ni msawii yani Kenyatta ajui shida nacheki hata elewi hata wasa walikuwa namjua before elections juka unajuaga hivyo like the people who knew him kitambo kabisa walikuwa nasema like they just see him just chilling taking a beer before he was whatever he is right now he'll be the dude taking a beer and even messing with Wajakoya unajua alikuwa kamsa Wajakoya he was just that normal everyday dude and then he was pulled into this whole presidency shit and now he had to najua hajui shida ya sijai parent sijai so kuna that level of whatever ilata is that's why even his feelings on Twitter got hurt and akahepa otherwise kiwa manga hizi raya zingine zimepitia shida kina Ruto zitakublock tu lakini zitatoka lakini mtu gani me respect kwa kuchukua nini Supreme Court Supreme Court hablokiki hata wase unajua hivyo Supreme Court tunaenda pale umuita Supreme Court sijui nini hayo kuangalia Supreme Court wagana nini thick skin hata Miguna si Miguna ublock hiyo kutokana alafu na kublock that is now the definition of petty ile ataki ukwe na the last word so anaku reply alafu anakublock so wewe ukienda ku reply unapata you can no longer Miguna waga sensitive nika diva mbaya yeye waga nini yeye waga utaongea mbaya atakutandika alafu zako najua msejo tulikuwa na yeye alikuwa Roll Media na doubt kwa namkumbuka alikuwa Roll Media alafu after Roll Media akaenda Nation so tunabonga juu ya MP wa Kigumo ni msana anaitwa Kamau Mnyoro Kamau Mnyoro mse tulikuwa naye I think anakaa familia Roll Media alikuwa anadu marketing alafu sasa mimi tulipatana naye hata Nation Media Group so unajua nimeshtuka leo mse ameandika like new MPs alafu na check mse niko like okay you're an MP now okay shit I didn't unajua si ule mse ningeona nifikiria ni politician najua ni zile zinakushtua like cause this dude even speaking in front of I would want to see him addressing a political crowd like he was such a quiet person that I'm actually surprised like sikuona hizo campaigns za UDA but ningetaka kuona alishinda nani licheki kale kama alishinda Kigumo ni Muranga sasa nitoka Mau Mnyoro za msearch tulikuwa tunawak naye kuna kamse fulani kaliwin campaign zake zilikuwa ni anapiga raundi na punda nilicheki huyo and at first I thought it was a gimmick nikapata kweli kumbe huo msee alikuwa ana means ya kwenda kuongea na wasee na hizo punda hata hazikuwa zake so he kwanza best yake ufanya biashara so anaongea na best yake anamwai punda anaenda na campaign anarudisha umse anaendelea na busy so anasema hiyo time akikampeni hata wazazi wake walikuwa wanamuuliza unafanya nini but akaendelea tu yani watu wakaona hiyo persistence wakaona kumbe huyu mzee yuko serious but hiyo itakuwa culture shock from like struggling na vitu kama hizo to like having some ridiculous salary cause unajua upata like so tatu wanachapaka kitu kiso tatu hivi cause hata hawa walikuwa naishi jo anaweza kuiunda sasa so kuna hiyo shit alafu pia kuna tweets fulani niliona kwa internet nilifindikiwa very interesting so in 2013 a 16-year-old girl cheated death and survived the tragic Asiana plane crash at San Francisco airport however moments after the crash she was ran over and killed by a responding fire truck fuck so that Final Destination shit Nanga Final Destination yeah I'm trying to imagine I'm trying to run away from this death but mali unaenda sasa ndio unapata ile the worst si ndio jo
Damn. Final destination ilikuwa some bullshit. Shit. Yeah, so kulikuwa na hiyo story ya udem ndio nilifind nini. Alafu pia story nyingine pia nilicheki interesting pia ni nini. Huu ndio sanaweza jua hii story. Ian ni msowa Bible. Apparently ati David alitishwa foreskins. Like he was asked to go and bring enemy foreskins. Do you know that? Really? Yeah. No. Bible is that? He was asked to bring enemy foreskins, jo. Amjui, yani hata amjui Biblia hapo unataka kwenda heaven. Hivi ndio wasoji pataga hell, jo. So but okay, the Bible vile iko zile part zenye that would make you feel like easy Bible unasoma is not taught in church. Yeah, this dude was asked to bring enemy foreskins. Alafu najua mimi vile waganaza ovyo. Nikiamua kwa kapricha nikiamua kwa kapricha nini inaitwa Luoland naweza toa hiyo. Leo nataka tuongee juu ya Biblia. Biblia anasema Daudi alitumwa akaambiwa kuja na foski. So ni Samuel 1 Samuel 18:27. David took his men with him and went out and killed 200 Philistines and brought back their foreskins. Okay, so this is the part who where asked for them. Listen, this is the part where God loves foreskins. God. This is the part where like leave me alone. Like wachaneni na mimi. Kuzumu Mungu wenu first anapenda pesa. Na amekuwa collect pesa from time immemorial. Sasa tena anaitisha Unaweza bwana iko tunaanza kwa Kenya juggle. Leave me alone. Alafu by mistake moja yangu iko kwa mapua. Oh shit. Shit. Like we got kama hii ni mara yako ya kwanza ya kuochiko nini and you get easily offended. Just log off. Yeah, we joke about this. These are stories that are less than 100 years old when it comes to Africa. Yeah. That's number one. Majuzi tulikuwa hapa na naitwa nani? Msemina naitwa nani? This dude who was wearing his foreskin with pride. The Asian guy. The Asian dude. Amandip. Amandip anasema according to the Sikhs, God does not make mistakes. So if God created you with that extra skin, that skin is meant to be there. Yeah, so he just needs to. He's lucky he never crossed the path of David. Because David would have in the told line you, of like, duty. But ile ni shei na funny. I don't know kama pia shei come across it. There's a guy who was cast by God for kukataa kumwaga ndani. Kuna kuaga na hiyo pia. So they're like what? What? And listen, first of all, that was his brother's wife. Unajua nini? Alikuwa anafaa kuinherit. Yeah, ngoja unajua Zach tuko sure has poured his seed outside. This dude is not a virgin. That is blasphemous. Yes, kwa si virgin atuoni kamtoika kikimbia hapa. So acha tusikie kijitetea as an infidel. As a Philistine. It's your moment to shine. As a Philistine. What's your defense? No, me see defense. Me, I'm just like I'm amazed at what this God used to like expect people to do. Like, you know, yuko kila mahali ya maisha yako, uko kwa jikoni, uko sijui wapi. Anataka uwe mtoi au msea threaten mtoi wake eti anamsacrifice and then amwambia oh shit I was just playing. Like nigga. Alafu sasa hapa tena mzee anaambiwa simwage zilikuwa zinaitwa nini nugu. Don't finish. Usijaribu hiyo story. Go finish. Story ya seed. Inside. Okay. Seed yako. Like kuna kuanga so many ridiculous stories kwa Bible. Cause kuna ni raya gani tena ingine ili ilikuwa inafaa zilikuwa Lot. Lot is the one who ended up sleeping with his kids. What? A lot. Lot after mwenye alitoka Gomora. Watu wake ndio ati hakukuwa na men somehow. There were no men. Jesus. That his daughters had to like leave him extra intoxicated so that he'd bust a nut in them. Like this is the most bullshit story
ever. Like people did some dumb shit back in the days, and to justify it they had to come up with stories there's no way you can tell me like exactly. Wacha tufikirie hii story. Sisi watatu tuko kwa room, tuko possessed by the Holy Spirit. Everyone has to write some bullshit and then we compare notes. Ask yourself, who got the dude who came up with that shit? questionable. Wasona kuangalia like Buddha nani was doing a lot. Unacheki alafu hizi stories, do you know if it's a black man who came up with this bullshit? Wow. Hakuna mtu angebelieve. Have a field day with but look at those savages. They even slept with their own daughters. Their own kids and all that shit. Alafu of course no ndio waga interesting sana vile hizi vitu zilibidi zingie mbili kwa alafu zisikulane. Hasa sijui ziko zinakula nini ile time zilikuwa kwa sheep. So ilikuwa like two animals together. So the period hiyo ni nini? Nini? But period yenye hiyo flood ilikaa for how many? It'll take long, I think I don't know how years. Yeah. Try to imagine flood ya 40 years. Kuna skiza. Kuna kisimba na wife ya simba alikuwa anaitwa nani? Kwa Lion King. Lion King hata sijui Beyonce. Beyonce. Na Beyonce amekaa hapo na ubao yani afu Kianto na husband yake zinapita hapo like you can't do shit. No like okay you can't do shit to us. Kulikuwa nasemekana there was some documentary nilikuwa na watch hiyo time yenye nilikuanga like unajua kila mtu anakuanga na that time unaanza kujiquestion and then you're too afraid to think too afraid to question. Walikuwa nasema like if there was such kind of a flood and it dry up ingeacha kama imedisfigure topography ya area fulani hata saa ingekuanga evident that kulikuwa na floods kiasi hiki. So they're like nyewe that's bullshit by the way. So as I can see tulikuwa hapo hivi 113 kuna wase saba wameona this is too much na wakaenda. So it's not too late. We've never done this like what allowed to bongeza religion like we have nothing to talk about. So let's talk about religion. Like if you believe as a believer, why do you believe and which book do you believe in? Najua kwa kuzio hiyo pia tuambie, do you believe in the African gods? Cause kitu moja shina nikikuotua mse nitoa Tim Kingo nani anamjua? Si unamjua? Yeah. So Tim alisemaga like the way in all African religions did not have heaven and hell. Like African gods were just there, and then African gods walikuwaga in such a way that if you're in an area and there was starvation, just move motherfucker, don't sacrifice 3 goats, move enda kilo naenda unacheki. So don't sacrifice kids man. So nacheki, but unajua tukakam tukambua this is dumb. There's this other god who's better than your god. Unacheki, and you need to embrace him. Now we've been with this god for just over 100 years. And this 100 years kumekuwa na bullshit kana kuna nani demali made support him mwezi blessed 112 nakumbuka. Alikuwa anasema vile nani ujaza US Pastor War Prophet War ujaza US like unajua vile switch kwa Prophet War ni fala that dude US concert uja wa Kenya ama ni wase huko mpaka foreigners like religion is special dude, it's special like unaweza believe. Alafu kulikuwa na Pastor Dea Pastor Dea anakuwa kuombea alafu anakuwa kibare some 7-year-old kid anatokea like you're my dad like no dude you've been stolen you gave me a dumb one pia like, so so kuna you I don't want us to talk about that and everything else that comes with it kama life after death. Apparently ndicheki mseko kwa comments zetu akisema no there's life after death, science does not know if there's not life after death, no one can prove. I always say this, the easiest way to prove there's no life after death is this enter a cage, a lion's cage. The lion will eat you for food. Haitakuwa like this is a human. The same way ukiingiza monkey itakuleo monkey, ukiingiza cat itakuleo cat, ukiingiza rat the lion will eat the other animal. So
why if the lion treats you as food and you bleed like any other animal, you shit like any other animal, why the hell do you think you'll exist after you die? Don't make yourself too important. And I think like we are all important, but we are not that. Unajua vile soup ni kama not important. We are not the only ones. We coexist because we actually need we are interdependent. We actually need plants, we actually need other animals na nini. To go into but at the end of the day we are animals. At the end of the day we are animals. We're just part of the food chain. Yes, we happen to have a big brain. Like we could have ended up being horses and had big dicks, but we ended up with a big brain. And walk around with your measly 6 or 8 or 11 whatever the fuck you're packing. Because even Saisi, if Jesus showed up and gave you 2 choices, dude, a horse's dick and a horse's brain, would you take that deal? Like, he so damn you can't even get pussy. Somebody has to direct you to kuweke hapo amfunge kwa miti. So you differentiate. Alafu if you see like what humans do to other humans, najua, and like kuna mtu alitutag on some bullshit video jana za kuna kumbuka video siku you watch by the because I was fucking annoyed. Someone tagged us on a video ya Saudi Arabia. Those motherfuckers don't believe black people are human. So there's a girl who's being thrown from 5th floor. Nacheki. Someone tags us on that shit. I'm like, fuck you, don't tag me on that. Nacheki, as in, don't tag me. That's a country where a woman can't walk around without male partner. Sindio? Because she's going to sin. But throwing a black person from the 5th floor is nothing. Nacheki. So don't bring me that. Nacheki. So kuna hizo elements za like humans are so bad. I think niliona hii meme jana ati animals are so intelligent that they don't have gods. Nacheki. And that shit stuck with me. Like animals don't have gods. And if they did and if they did have like a god and Satan, I'm pretty sure sisi ndio tulikuwa sisi ndio tungekuwa Satan. Alafu unajua vizuri animal ile time nasema kanyaga shetani na kukanyaga. It would be like because si mazee unajua saizi ukieliminate like certain species kwa ecosystem it tip the scale in like the negative in a negative but ukitoa humans like plantation kila kitu itakuwa global warming ita reduce like a lot of stuff we're the ones fucking up because wanasemanga like kwa ile ni cosmic time like human beings due tumekuwa huku for like is it 5 hours and the damage you've done damage you've done because walikuwa nasema before there was an ice age but it's supposed to happen again after sijui how many 1,000 light years but this time around it's not going to be an ice age. The earth will be a giant fireball because of the amount of whatever North Pole in nini so level ya maji inaongezeka naturally people think that's a good thing but nini na melt so the more maji inaongezeka the more inaenda ikicause hizi ma heat waves because unaona like the oceans na nini zinaenda zikiburn up the more kunaendelea kuwa na more kutaenda kuwe na more land at some point and the earth will be too unbearable by that time tutakuwa tushakufa by the way ningetaka kujua in the cosmic calendar kama tunashindwa the cosmic calendar kile tunamaanisha ni if you to take the whole existence of the universe ndio like the 13 billion years and turn it into 1 year. I don't want to know how long has science existed. Less than a minute like science in its present format like najua au samaga tulianza kustudy science na kuitake seriously 400 years ago so I think in the cosmic calendar it's less than a minute. Less than less than a second. 10,000 light years ndio like one so in this 1 minute we've like achieved so much and fucked up so much that if you continue at this trajectory
najua cause kitu kingine ile watu jidanganya ni humans can't go extinct, we can go extinct najua alafu ujinga ati resources ziko infinite, resources are not infinite, but uzuri wa nature ujua kujibalance yeah, so nachiki vile inasemekana like even humans tukifika 10.8 billion tutafika hiyo, like that's going to be the peak so people will be now start fucking more for fun and forever than so to get watoi tuko 8 billion like 2.8 to go wanasema tuta peak in 2080 of course like, will be away watu wako kwa hii room siko ubaya lakini jo itakuwa ngumu, unaweza kuwa huko lakini itakuwa na kadaipa jo be shit in your pants utakuwa na shit pants zako so so kuna hiyo probability ya whatever but tutapik huko ma 2080 so kuna hiyo nini alafu nacheki ma comments zimego quiet kabisa jo mmeogopa watu wasiogopa unaona nikikwambia job nilikuwa naongea hizi story zangu za god vile mimi uzidismiss wasio alinihepa yani wacha tupatie wase challenge zake tigisheni super chat alafu by the time tunamaliza hapa tutakuwa true believers si ndio zako kubali hakuna mtu ametutingishia ka super chat tutingishie alafu ile tumesema tunabonga juu ya religion leo. If you're a believer don't be afraid you won't be able to convince us to change unless utingishe na tutakoseana heshima lakini tutakoseana heshima we just here we are we find it fascinating and interesting and whatever and I also blame our science teachers like the fact we all like most of the people wako hizi comments ni waswalienda kwa science class and waswali learn about evolution and they'll still tell you dumb shit like if evolution is real why they are still monkeys unachiki that's now the problem between you and your science teacher so kuna hizo so that's what we're talking about and also funny bible stories that you've had so mimi nimwambia juu ya the foreskin story ambia juu ya Lot and his daughters which other shit have I had of course the bible starts with a bang because there's Adam and Eve sindio Adam and Eve end up with two sons these two sons moja na ua mwingine kuna baki na one son and then the world is populated so whoever came up with that story like, couldn't even be fucking clever enough to your brothers and sisters right they are no brothers and sisters okay so like hiyo script ukiandika tu peleke Showmax like oh shit this very good idea ana tusiende Showmax ni script ukiandika tu peleke nani anaitwa nani Silent Petrol jo asante sana uchore script upeleke upige udunge tu Abel mtu Abel jo niko na script jo ni kali buda jo so kuna watu wawili wanaza watu wawili machali wawili alafu world wako hao tu ndio wako kwa world peke yao ni hao na nyoka fulani lakini ni hao hapo jo wakisha have sex kuna moja anadilisha mwingine alafu anabaki watu watatu kwa garden unajua kuna nyoka yani hiyo story jo like how did this shit hakukuwa na quality control Betty asante sana for the super chat alafu inamaanisha Betty na the Silent Petrol they are true believers kwa bani leo wanataka tu wanatupatia fair but thank you we need more people to convince us try kujoin the other side so like hakukuwa na quality control kwa hii story like umekama up na hii story where two parents give birth two sons and then the sons one kill each other like this is such a violent story when you imagine 4 people in a room and people are killing each other like there's this whole land where you can move to anywhere like ungeishia Betty amesema ni fair ndio tuishie hell I like that. Wacha tuende ndio wasikie tu kumejaa so hakukuwa na quality control alafu kitu unichekesha ni ndio unapata say watu wameamua tuende hell Lois asante hatuwezi complain it's hot over there huko hii baridi imetuangalia mwezi jo sasa si tuende tu hell so hakukuwa na quality control so kuna hiyo story like seriously as in 4 people bullshit story mshaisikia 4 people
Okay, well, here 4 people, like how much violent can you get? Yeah, cause Like mmekosana na brother yako hawezi enda kuishi kule uende kuishi si ndio ukajenge simba yako mahali nyingine mbali na yeye But tukiongea na afu time nitainyoka ziko zinaongea so mtapiga tu story na animals nyoka Mambi ni aje mbona wewe kupewa miguu mtu wangu si ndio nini ukiwa majuu and it's during summer sana hizo size za UAE that place actually burns up kuna zenye hata country zenye ukitembea unaweza kuwa arrested because unatembea nje during unbearable conditions but there are 4 dudes zenye waliingia kwa moto and they came out you guy kuna kuogana hao ni wagani Shadrach Meshach and Abednego put in the fire and they never get burned so I drink I see string hiyo ni some reggae shit reggae ilikuwa na the message I drink ushaishika sufuria moto by mistake acha sufuria mimi siku napiga pasi alafu ika flip and I was like my mind was so far away so sijui nafanya nikaenda kuishika kumbe imeflip iko upside down my friend sijawahi sikia uchungu hiyo design then you're not furnace material wow si ndio nashinda zako inakaa because even ukibonga story ya I'm sorry trying to process yes okay mafia yo Shadrach Meshach in some reggae shit I don't know nataka kufikiria juu yake jo I love this shit those names you know hizo majina zinakaa familia and they never get born so I dream I see string najua ninja za reggae smoke some shit just believing that shit they put in the fire and they never get burned in a Babylon so hiyo story yako ya if you put a monkey you throw a monkey in a lion's cage the lion will eat the monkey just throw anything any animal to a lion itaidishi but there was Daniel you guy put in the lion cage si Paulo na Sila waliomba milango you guys are reminding me this shit hamwezi cheza na I was there mimi siwezi kudanganya vile mnasema hizi majina ndio hizi stories zinaenda zikikaa nizo because my friend I gave up a long time ago lakini jo kumbukangi hizi story vizuri ngoma ilikuwa ya nani jo haikuwa Israel Vibration ilikuwa nani jo story ya Samson hiyo kulikuwa na hiyo kuna story ya Samson ku bring down a whole building nimekumbuka walikuwa the Twinkle Brothers ngoma inaitwa Never Get Bored so after hapa jo usinini usi whatever but after hapa mwenda mcheki John Shadrach Meshach and Abednego put in the fire and they never get burned Twinkle Brothers down in a Babylon unacheki tu msana sema ati mwafso kuna hii theory that actually weed was found in the head side of King Solomon's grave I'd have to believe that someone called King Solomon existed for me to believe that because to me the Bible is just the wise King Solomon of like ni kama saizi kungekuwa na hiki nini uandike Bible based on Game of Thrones unajua alafu Kalisi ya kuendea alimetumwa na Mungu so the dragons zinabanwa say alafu najua like the dead come alive si ndio like it is make such a good Bible I think Game of Thrones would make a better Bible than the Bible itself have you ever thought about it because the stories are very well thought out number one alafu apart from that the Bible has incest kuna a lot of incest pia pale nakumbuka like the Lannisters like nacheki so because we mwenyewe try to imagine like this incest motherfuckers wa Bible nataka kujua walikuwa nafikiria nini because like the Holy Spirit imekuingia and you're writing about incest like Zaka
That's Sasa another because spirit. if the spirit of the devil entered you, what the fuck would you have written about? Like, yani, just think about it. Like, kuna ile Shit. Alafu wacha tuoneke. I suspect kutakuwa na a lot more super chats coming because we are going to hell. That's what we want. And that's what we want. Tunataka fare ya kwenda hell jo. Lakini mimi nikumbushia ngoma ya the Twinkle Brothers. At some point I actually believe that bullshit. Kulikuwa na hiyo. Afu story gani tena? Nani ndiye alifight lion Samson? Samson alifight lion na nini? Yule msali ndiye aliangusha building. Kuna huyo Hercules. Yeah, he was a Hercules. Okay. He was Hercules before Hercules. Kuna Demali turn into like a salty Lot's wife. Lot. Before These motherfuckers were not just incestuous. They came up with a story where the wife, because the wife end up turn into salt, and then the dad ends up sleeping with the daughters. Yani, and then I think hiyo bado nilikuwa na prostitution, si ndio? Mali walitoka. Gomora. Kama kulikuwa na ama prostitute, who are they selling their pussy to? That these daughters needed to fuck their dad. Like why could you understand? Like if there were dudes who are ready to buy the pussy, why did these girls need to? Naweza kuambia hizi ni story lakini vile nyinyi hamjakubali. Zak tunafaa tu kukaa chini tu kama kuna script tupeleke Showmax. Wana vile tutafukuzwa. You can't even think about that story. This is bullshit. Like the story makes zero fucking sense. But God did. Yeah. God did. It was God. Ati afu na ule madam alikuwa anaitwa Medusa, alikuwa kwa Bible ama ni movies? Medusa ni movies. Ni movies. The one with snakes kwa kichwa. Hiyo ni movie. Buddha jo sianze sauta the next abonga juu ya kalisi na sasi. Abonga juu ya kalisi na sasi. So which other funny story mshaisikia ya Bible ilikuwa funny? Of course kuna ira elimu. Of course kuna ilimezwa na fish. Hiyo kamjaka fulani. Kuna mseka ilimezwa na fish. Pole nani? Jonah. Ilimezwa na fish. So kalirudi home baba ya toto lilalo wapi? Nilikuwa ndani ya samaki, alikuwa ameinesa mimi. And he thrived after that. I came from a brother who smelled like pussy. Niggas had to come up with excuses to get out of their shit. Mzari come home kame ananuka pussy. Yeah, nimesikia hiyo. He was smelling fishy. He was smelling fishy. Alafu like this is not pussy, this was a fish. Alafu unajua your inside actually alikuwa amekata kwenda ile place. So he had to be said. Unajua he was literally inside something. So since that thing was inside smells like fish. And yeah, that makes sense. Yeah. Okay, there was another prophet mwenye he died. And then I don't know if he was buried. And somehow zile bones zilikuwa kwa hiyo grave zikaguza bones zake. And then they all came to life. Shit. I don't know who that is, but the guy who takes the day is Moses. Moses did what? Kwa nini? Ati? Moses alifanya nini? Sio story yake. Moses ni ule siende Eli divide the sea. The Red Sea. The Red Sea, yeah. So the Red Sea kwako ni nini? Ni dem? Because pia kuna usemaga Bible ni metaphorical. So yeah. Metaphorically. Bible ilikuwa? Nini? Red Sea ilikuwa? Red Sea, unataka kusema ilikuwa dem? Mimi sasa sijui. Alafu ushesikia hii shit ya yende lipeleka wase sijui through desert sijui for 40 days ama 40 nights. Alafu but sijui ilikuwa 4 kilometers. You know, some bullshit distance. It's 6 hours. Like it's the distance. Nakwambia hii shit haikuwa, it was not thought out. At 40 days, it was 40 years. 40 years in the wilderness. Wakifanya nini? Wakitembea. So wakicross your place.
It doesn't make sense to me. Listen, dude, like I'm 40 something years old. Kauna niambia hiyo time yote nilikuwa natembea mali nikitafuta sijui nini. Si walikuwa na cross from Egypt. Egypt ni hapo. Sasa kumesawa sawa kwa live for 700 years. Walikuwa for 700 years. Kumbuki that bullshit. I don't know what we did, but that shit. So there's a person mwenye niliuliza akaniambia kuna mseni niliuliza like explain to me. How come say hii distance nikiangalia kwa Google Maps ni 6 hours. These guys from Genesis to the first 5 books ni za Moses. The fact that ni za Moses, si Moses alikufa without kufika the promised land. All that time akwaifika. Explain to me how that happens. That is the Spirit of God that was confusing them, because it was God's timing to arrive your place that time. Ushakuwa na njaa kabisa, like umekuwa na njaa. Ile unaanza kushake. Mtu uona vitu. Sasa kuna vile walikaga wakipiga raundi kwa desert wakasikia ubao. Wakaanza tu kuona vitu zao. Mimi nakumbuka kuna time tulikuwa tunaenda shamba TZ tukiwa watoi. So umetoka shamba ni mbali. By the way, wagani boda ya Kenya na TZ. So tumetoka huko juu huko tunaenda shamba. So ikifika time ya kwenda home tunaanza kutembea. So since ni distance mnaanza kutembea after. Unapata place iko kwa Kiswahili inaitwa tambarare. Sijui kama unajua what tambarare is. Like it's open field. Ile design unasikia njaa, alafu tambarare ukiangalia huko mbele ni kama unaanza kuona tu vitu zako. Unaona mto, unaona nini. Unaona sura ya but ukifika hapo hakuna kitu. Ni vitu ulikuwa ni kama una hallucinate. Una hallucinate. So imagine sisi sasa hizi tuko na akili kiasi tunaweza jua that's what it was. But imagine now that's 2000 years ago or whatever. Yeah, imagine 2000 years ago. Yani Holy Spirit. Kiona kitu kama hiyo na wewe hauna explanation nyingine. Asikia hii ati ni Holy Spirit. Alafu kuna mseme amebonga hapo juu ya Elisha mpaka had to check. Elisha apparently alimokiwa for being bald head na watu wake. No na boy childs too. Boy child wengine wakicheza then 2 female bears zikatokea sent by the Lord zikaripa pasi 42. Those kids like shit. Damn. I'm joking with a man of God. Like I'm telling you, broad daylight. That means the Rastafari is the real religion. Because there's no bald head in a Rastafari. Sindio. Because the man of war anajaza states you get. Shit, damn. Yeah. So in the story tunabonga juu yake leo tunabonga juu religion. Like the funny stories you've had and just tell us your story, because if you want to preach, we are giving you a maximum of 1 minute to preach, because you also out at convince. Me familia yangu yote wameokoka na wameshindwa kuniconvince. Sawa, ndio utaniambia nini? Out at convince. Kuna msema invite Mr. T. We'll see. I don't think he can handle this, because I'm saying Iko used to say, let's pray together. So instead of we'd rather to invite Kalega Conman. Jupia waga kana prayers. Conman alipatiwa pusi na nini wa share, but he'd rather con nini than fucker. Fucker, yeah. Like so we were talking about basically religion, and also we are asking you, did you know that your great grandmother was not a Christian? That must be scary. And did you know that if that great grandmother of yours did not have sex, you wouldn't exist? Nacheki. So ndio vitu tunabonga juu yake. So Zach, I think unaweza sitia wase link. Niko sure kuna msanii anataka kutupreachia saizi amekula moto. Because Mesari amepata job hii wiki na alikuwa amepray last week, so akachukua, because he talked to himself somehow. That changed very anonymous team. So try. So but before we open up lines, yes. Bill Maher, Religulous. Yes.
aje na recommend listeners wanaweza nini wanaweza itafuta. Alikuwa anauliza msee a preacher in Mexico like why do you call yourself the chosen one and why did God choose you and why did he have to whisper kwa nini iko public it is because I've been walking around interviewing these preachers na kila mtu anasemanga ati it just came to me and whispered to me where was it public sindio saizi hata ukikaa mwambie watu hivyo no one would believe you at Christianity started 500 years after Jesus that means Jesus was a Christian. Stop playing. I know I'm one of those but stop playing. Me hata sasa hiyo naona cheza. So vile tumesema lines ziko open kuja utu nini? Try and convince us. Shit will I do as a believer nini? Nani mimi? Yeah. Like the weird shit does not have to be like something crazy but something you used to do as a believer. I don't think me kuokoka that's I'm telling you nilikuwa nimeokoka. Umeokoka? Mwafu tulipiga hii story hapa hivi. Oh shit Musa. I think kuna mpaka episode 5 waga inaitwa Zach got saved. Mimi nishaokoka so it's not like that's the weirdest thing like mimi nilikuwa nimeokoka. Zach na Jacob ilikuwa na make sense ndugu Zakaya. It makes sense. Hata kuna mtu alikuwa anakudoubt. Kitoka tuna Bible watu wako like self made ni aje